Order number 1, administration of oath. Order number 2, communication from the chair. Honorable Senators, it is my pleasure and privilege to welcome you from a very busy recess period. We commence part 3 of the 5th session of the Senate, which looking at the order paper will be equally busy. In accordance with the standing orders of the Senate, this part begins today and will run until 5th June 2021. On Wednesday, 5th May 2021, the Parliament of Kenya had the honor to host Her Excellency Honorable Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania. In her speech, Her Excellency emphasized the fundamental principles of strengthening relations between Kenya and Tanzania based on cooperation, development, and unity of purpose. Pursuant to Standing Order number 26.3, read together with Standing Order number 24.6, the Senate Majority Leader will shortly lay on the table of the Senate Her Excellency's address to the two houses of Parliament and give a notice of motion for the Senate to debate the address and express its thanks. Today, we resume debate on the Constitution of Kenya Amendment Bill 2020, which is currently at the second reading stage. Contributions in debate will continue to be guided by Standing Order number 1064, where each senator shall have a maximum of 20 minutes when speaking, and part 17 of the standing orders which respect to rules of debate shall apply. After conclusion of debate at the second reading stage and a division has been taken, I will issue a ruling from the chair before proceeding to the next stage, which is the Committee of the Whole stage, to guide the Senate on the question of amendments to the bill. We have outstanding business across the spectrum of legislative business, bills, motions, petitions, and statements before the Senate. There are 12 bills scheduled for first reading, 12 bills at the second reading stage, and 1 bill due for the Committee of the Whole stage. There are further 21 bills which are undergoing the resolution process pursuant to Article 110(3) of the Constitution. In this respect, I urge relevant standing committees to table reports on the bills to facilitate speedy processing, especially considering that quite a number of the bills have been republished in line with the judgment of the High Court in Constitutional Petition number 284 of 2019. There are 51 petitions which are yet to be reported on by respective standing committees that require immediate action, while statements referred to respective committees also require to be addressed pursuant to the standing orders. Honorable Senators, finally, I urge you to remain committed and focused and to undertake the tasks ahead of us with utmost integrity in service to our great country. I thank you and wish you all a fruitful session. Thank you. Order number 3, messages. Order number 4, petitions. I will defer petitions to our next sitting. Next order. Order number 5, papers. Leader of Majority. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, sir, I beg to lay the following papers on the table of the Senate. Today, Tuesday, 11th May 2021. Hotuba ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akihutubia kikao cha pamoja cha Bunge la Seneti na Bunge la Taifa
la Jamhuri ya Kenya, Nairobi, tarehe 5 May 2021. Number 2, response of the Committee on Agriculture, Tourism and Natural Resources of the East Africa Legislative Assembly on the budgetary enhancement in the agriculture sector. Number 3, report of the Committee on Regional Affairs and Conflict Resolution of the East Africa Legislative Assembly on the progress made by the East African Community on the development of its common foreign and security policies. Number 4, budget of the East African Community for the financial year 2021. 5, the East African Community Supplementary Appropriation Number 2 Bill 2020. 6, the East African Community Appropriation Bill 2020. 7, report of the Cabinet Secretary for the National Treasury and Planning to Parliament on new loans contracted by the Government of Kenya from 1st September 2020 to 31st March 2021. And finally, report of the County Government's Budget Implementation Review Report for the financial year 2019-2020. I thank you. Order, Senators. Honorable Senators, Section 31(1) of the Public Finance Management Act states that the Cabinet Secretary for the National Treasury shall submit to Parliament every 4 months a report of the loans made to the national government entities and county governments in accordance with Article 211(2) of the Constitution. Further, Section 31(3) of the Public Finance Management Act provides that, and I quote, at the end of every 4 months, the Cabinet Secretary shall submit a report to Parliament stating the loan balances brought forward, carried downwings, and amortizations on new loans obtained from outside Kenya or denominated in foreign currency, and such other information as may be prescribed by regulations specifying A, the names of the parties to the loan, B, the amount of the loan and the currency in which it is expected and in which it is payable. The terms and conditions of the loan, including interest and other charges payable and the terms of repayment. D, the amount of the loan advanced at the time the report is submitted. And E, the purpose for which the loan was used and perceived benefits of the loan, and such other information as the Cabinet Secretary may consider appropriate. Honorable Senators, the Senate Majority Leader has tabled the report of the Cabinet Secretary for the National Treasury and Planning to Parliament on new loans contracted by the Government of Kenya from 1st September 2020 to 31st March 2021. The report stands committed to the Standing Committee on Finance and Budget for consideration. I urge the committee to examine the report and advise the Senate appropriately. I thank you. Okay, another paper to be laid. Senator Cheruiyot. Mr. Speaker, sir, I beg to lay the following papers on the table of the Senate today, Tuesday, the 11th of May, 2021. This is a report of the Standing Committee on Finance and Budget on the Salaries and Remunerations Commission Amendment Bill, Senate Bill number 31 of 2020. Mr. Speaker, I beg to lay. Order number 6, notices of motion. Leader of Majority. Yes, what's your point of order, Senator Cherargei? I thought, Mr. Speaker, there was a petition you were supposed to read. I had a specific interest on it. Or we have rescheduled? I deferred the petition. Okay, thank you. Okay. Mr. Speaker, I wish to give notice of the following motion
Debate on the address to Parliament by Her Excellency Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, that pursuant to Standing Order 24.6, the thanks of the Senate be recorded for the address to Parliament by Her Excellency Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, delivered on Wednesday, 5th May 2021. Senator Msurve, your notice of motion. Thank you, Honorable Speaker. I seek to give notice of a motion on provision of colostomy bags to colon cancer patients and survivors in county hospitals. That aware that the colon is part of the digestive system with a major role in the absorption of water, minerals, and elimination of waste. Further aware that colon cancer, which is on the rise, causes serious blockage of the colon that may necessitate removal of parts of the colon, the entire colon, or the rectum. Cognizant that persons who have gone through ileostomy, colostomy, and urostomy need to use colostomy bags to empty their waste for the rest of their lives post-surgery. Concerned that urine bags, adult diapers, artificial breasts, colostomy or ileostomy bags are not listed as goods exempt from tax or zero rated in the first and second schedules of the VAT Act 2013, and therefore attract 16% value added tax and customs duty. Acknowledging that Article 43(1) of the Constitution of Kenya states that everyone has a right to the highest attainable standards of health, and health is a devolved function, and therefore under the mandate of the county governments. Now, therefore, the Senate calls upon the Ministry of Health in partnership with the Council of Governors to 1. Create and maintain a register of all the colon cancer patients and survivors in county hospitals, including the biodata of the histology of the patients. 2. Provision of colostomy bags for those who are permanent users. 3. Include the purchase of palliative care products in the health budgets of all county governments. 4. Ensure all county hospitals stock these palliative care products to enable increased access and lower commercial prices. And finally, 5, engage the Treasury and Kenya Revenue Authority to waive taxes on long-term health consumables such as colostomy bags, prostheses, and others in the upcoming budgetary cycle to ease the burden on cancer patients and survivors. Thank you, Honorable Speaker. Good. Next order. Order number 7, statements. I defer all the statements to next Tuesday. Next order. Happy bills. Order number 8, the coffee bill, Senate Bills number 22 of 2020, first reading. A bill for an act of parliament to provide for the regulation, development and promotion of the coffee industry and for connected purposes. Order number 9, the Natural Resources
Benefit Sharing Bill, Senate Bills number 25 of 2020, first reading. A bill for an act of parliament to establish a system of benefit sharing in natural resource exploitation between resource exploiters, the national government, county governments, and local communities, and for connected purposes. Order number 10, the Health Amendment Bill, Senate Bills number 26 of 2020, first reading. A bill for an act of parliament to amend the Health Act to enhance the functions of the Kenya Health Human Resource Advisory Council and for connected purposes. Order number 11, the Basic Education Amendment Bill, Senate Bills number 4 of 2021, first reading. A bill for an act of parliament to amend the Basic Education Act and for connected purposes. Order number 12, the Kenya Sign Language Bill, Senate Bills number 5 of 2021, first reading. A bill for an act of parliament to give effect to Article 7(3)(b) of the Constitution on the promotion and development of the use of Kenya Sign Language, to give effect to Article 54(1)(d), to provide for the inclusion of sign language in education curriculum, to provide for the use of sign language in legal proceedings, and for connected purposes. Order number 13, the County Vocational Education and Training Bill, Senate Bills number 6 of 2021, first reading. A bill for an act of parliament to provide a framework for the establishment of systems for the administration of training in vocational education and training within a county and for connected purposes. Next order. Order number 14, the Constitution of Kenya Amendment Bill 2020, second reading, resumption of debate. Senator Dulo. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I wish to take this opportunity. What's your point of order? Mr. Speaker, maybe before Senator Dulo proceeds with her contribution, there was a small matter that we had submitted some amendments, myself and other colleagues. So you want to give order, direction. Senator Cherargei. I already made a communication on that. I'll be giving a communication. Oh, you'll be giving the ruling? Yes, the ruling. Okay, that is just sort of clarification, and I don't think it is an offense. Why No, are other people becoming speaker and you are the only speaker? No, they are reacting because I mentioned it and I thought everybody had, including yourself, Senator Dulo. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I wish to contribute to this amendment bill. And from onset, personally, as a representative of Isiolo County, I am supporting the bill. And Mr. Speaker, my reason of supporting bill is that actually this is a historic moment in our country, Mr. Speaker. And for me, it is normally very important to be on the positive side of the history making than
to be on the negative side. Mr. Speaker, I have participated a lot, actually, before various stakeholders, as far as this bill is concerned, when the report of BBI was released. As PPG of Parliament, we had several sessions with the Secretariat of BBI. We managed to present our issues as the counties that are affected by the outcome of this particular bill. Mr. Speaker, we have raised several concerns as far as the bill is concerned, and we managed to achieve some of it, Mr. Speaker. And I wish to state one of the issues that we raised as the counties that are going to be affected, especially on the revenue allocation, Mr. Speaker, the issue of increasing the number of years, especially for the equalization fund, from 10 years to 20 years, which we managed to achieve. Mr. Speaker, we also managed, because there was a proposal to scrap some of the constituencies within our counties, and we managed to save some of the counties, although I know, looking at the record of the census, some people say Isiolo County is one of the counties, Isiolo South is one of the counties, constituencies that were saved. But as far as 2019 census is concerned, Mr. Speaker, Isiolo County has a population of 98,000 people, which clearly means we have not been saved. But there are several counties, even from the ones that benefited from the constituencies, that have been saved as a result of our engagement. And I think that is something worth to note. Again, I sat in the joint committee of both houses. Mr. Speaker, we looked at this bill, and there were a lot of issues, especially on the errors that we found out concerning the bill. But we had engaged consultants, and I'm sure the previous speakers have mentioned about this. We looked at these errors, and most of them, they were not substantive errors that affect actually the bill itself. And we agreed as a committee that instead of introducing an amendment, because this is not our bill, it's a popular initiative bill, we should not carry out an amendment. And that is what we agreed as a committee. But instead, Mr. Speaker, we agreed that we should have a report that actually point out all the issues that were raised in that particular bill that affects various implementation and various stakeholders, and we managed to capture each and every concerns that affect various stakeholders. Mr. Speaker, it's really hard in a constitution or making or any bill to satisfy everybody. Equally, 2010 Constitution, it has its own challenges, Mr. Speaker, because we didn't actually capture all the issues, and that is why we are having this particular amendment, Mr. Speaker. And I think it's important that we manage to capture the most important concerns and the things that are really affecting certain stakeholders. We should be able to make recommendations and make sure that they have been implemented. If not now, maybe in future, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, actually one of the errors in the bill is the change of cabinet secretary to cabinet minister, which was actually appearing in the whole constitution. And it was hard to amend that particular word, because if it means we amend the bill, the bigger part of the constitution still will have cabinet secretary. So we thought it's not good for us to amend, but we should be able to make recommendation. Mr. Speaker, one of the good things that I really feel that we achieved as a house is the revenue increase to 35%.
I know this is a matter that this Senate had been fighting for a very long time. Although severally from the last Senate to current Senate, we had been shortchanged by the governors, Mr. Speaker. Mr. Speaker, this is important, though I know there is a challenge of implementation because of the current situation we have in the world and also in the country. Increasing revenue from 15 to 35 is an improvement. It's also something that Senate was fighting for a very long time. It's an achievement for us. I know some of our counties might not majorly benefit from that, but I remember when we had a revenue allocation formula in this House, we really fought so hard. And I thank the members who supported us, especially Nairobi, Kakamega, and the rest. When some of us were losing, those counties supported us. And I'm really proud that a county like Isiolo, we managed to receive an increase of 560 million, which is an achievement. I know that the increase of the revenue to 35% for us might not be that high, but currently we are not losing any revenue, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Article 203, which I have an issue with, and which we presented as PPG and the rest of the counties that are affected, especially the 7 counties. Mr. Speaker, this is a formula that was introduced in support of the ideologies that were raised here, 1 man, 1 shilling, which I think implementation of the same might be impractical. But I think this formula, if it is actually implemented, it's going to affect certain counties. But the committee, the joint committee made a recommendation, and I think even when we made, when we passed the revenue allocation formula, there was a principle this House developed that no county should lose revenue allocation. And I think that is principle I believe this House should hold once this bill is changed. And the committee also made a recommendation, if any county will be affected, Mr. Speaker, the government should cushion those counties that will be affected as a result of that particular provision. And Mr. Speaker, if that happens and some counties end up losing revenue allocation, Mr. Speaker, devolution will be affected in most of our counties. Mr. Speaker, in the last formula, I remember the issue of the land mass was not looked at properly. Because if you will only focus on population and leave out land, because some of us, we have vast land where you travel over 300 kilometers to get service delivery. It affects also budgetary allocation, and that should have been considered. But unfortunately, in the last revenue allocation, that has not been considered, and it's something that we need to look at it in future. Mr. Speaker, even in the formula, population census, some counties like Isiolo County, we have a lot of issues, especially matters affecting boundary disputes. Mr. Speaker, over the years, we've been fighting with our neighbors just because of interference with the boundaries. And that affected census in 2019, because some counties were some individuals were counted to the neighboring counties or in the areas that we had contestation, and we lost a lot. This is a matter that we have really presented to the government to try and solve boundary dispute issues that is affecting also our population. I remember Senator Mutula Kilonzo coming up with a bill to look at the boundary issues, but unfortunately some interested parties made sure that bill doesn't go through. And I'm still appealing that development and also so many other factors will be affected if boundary issues are not resolved in this country, Mr. Speaker. So I think that is something we'll continue fighting on to make sure that there is sanity is brought back to our counties. Mr. Speaker, the other point I wanted to contribute to is the matter of constituencies.
Matter of constituencies we have discussed at several lengths. Mr. Speaker, we have even made presentations. There were some counties that are left out as far as allocation of those constituencies are concerned. For example, if I may actually bring out the issue of Isiolo North, Mr. Speaker, looking at the figures that we have, Isiolo North, we should have had an extra constituency, but that was left out. And I think we have to really look at these issues of constituency critically. IEBC raised a lot of concern. We had a very lengthy discussion on the same, Mr. Speaker. The issues of constituency is going to affect service deliveries in most of our counties that are left out. Mr. Speaker, I appeal to the relevant authorities that something needs to be done as far as constituencies are concerned. And Mr. Speaker, with that, I wish to support the bill, and I hope the recommendation by the committee, which is actually a very huge document and very important recommendations that the committee made as far as the issues are concerned, will be implemented. Mheshimiwa Spika, ningependa kuwapongeza waasisi wa mswada huu kwa kutupa fursa ya kuweza kurekebisha katiba yetu wakati ambapo tuna amani wala hatuna msukosuko wowote katika jamhuri yetu ya Kenya. Mheshimiwa Spika, katiba yetu katika kifungu cha kwanza inasema kwamba uwezo umepewa wananchi ambao watakana utekelezwe kulingana na katiba. Nguvu zote zimerejeshwa kwa wananchi, Mheshimiwa Spika, ambao nguvu zile atakana zitekelezwe kulingana na katiba inavyoamrisha. Kifungu cha pili, Mheshimiwa Spika, inasema kwamba hakuna mtu ama taasisi yoyote ya kiserikali ambayo inaweza kutekeleza majukumu yoyote isipokuwa iwe imeruhusiwa na katiba hii. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, katiba ndio mwanzo wa kila kitu katika sheria zetu. Ndio tukiangalia kifungu cha 94 kwamba uwezo wa kutunga sheria umekabidhiwa bunge katika kutekeleza ama kutunga sheria zozote ambazo ziko katika nchi yetu ya Kenya. Mheshimiwa Spika, hakuna taasisi yoyote nje ya bunge ambayo ina uwezo wa kutunga sheria kitaifa isipokuwa bunge letu la kitaifa. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, katika kutazama marekebisho haya ni jukumu la bunge kuangalia kwa undani kabisa, kwa sababu hatuwezi kupuuza ama kukataa kutekeleza jukumu letu. Mheshimiwa Spika, vifungu ambavyo vinaangazia marekebisho ya katiba vinaanza kifungu cha 255 mpaka 257. Mheshimiwa Spika, kifungu cha 257 kinazungumzia kubatilisha ama kurekebisha katiba kupitia kwa ile ambayo inaitwa popular initiative ama kupitia kwa wananchi wenyewe binafsi. Mheshimiwa Spika, katika kifungu cha 257 inasema kwamba ikiwa moja kati ya nyumba mbili za bunge zitakataa kupitisha katiba hii na vile marekebisho haya, na vile vile marekebisho yanaingiliana na kifungu ambacho kimetajwa 255(1), basi marekebisho haya yatakuwa lazima yapelekwe katika kura ya wananchi, yani kura ya ndio, kwa Kiingereza wanaita referendum. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, iwapo tutapitisha ama tutakataa, ni lazima
marekebisho haya yaende kwa wananchi kupitia kwa kura ya maoni, kwa sababu ni mambo ambayo tunataka kurekebisha, ni mambo ambayo yanaingia katika msingi wa bunge. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, sisi kama bunge tuna jukumu muhimu katika swala hili, na ningependa kusema pia kwamba katika kurekebisha hii, kufanya haya marekebisho, ni lazima kama bunge ambalo ndio taasisi inayotunga sheria katika Jamhuri yetu ya Kenya ichunguze yale marekebisho kuhakikisha kwamba yanaambatana na sheria, na iwapo hayaambatani na katiba tuweze kuyarekebisha ili tuweze kuwa na katiba ambayo inaambatana na ile katiba ambayo iko sasa. Hatuwezi kusema kwamba bunge liwe kama mshangiliaji katika marekebisho haya. Mheshimiwa Spika, nikienda sasa katika yale marekebisho yanayotakikana, ni kwamba lengo na madhumuni ni malengo mazuri. Kwa mfano, lengo la What's your point of order, Senator Cherargei? Mheshimiwa Spika, ni kweli kuwa ndugu yangu Senator wa Mombasa, Senator Faki, anasema ya kwamba bunge iko na uzito ya kufanya marekebisho. Kwa mdomo mwingine anasema ya kwamba bunge hata isipopitisha ama iangushe lazima iende katika kura ya maoni. Anatuchanganyisha hapo. Ningependa aweze kuwa kinagaubaga anaposema swala la kusema bunge liko na uzito na inaweza rekebisha, na anasema kwa upande mwingine bunge hata isipopitishwa lazima itaenda katika kura ya maoni. Ningependa aseme kwa kinagaubaga kwa sababu ananichanganyisha. Yes, Mheshimiwa Senator. Mheshimiwa Spika. Yes, Senator Sakaja. Kuna hoja za nidhamu hapa. Bwana Spika, bunge la Senate liko na kanuni, na kuchanganyishwa sio hoja. Kanuni zetu zinasema wazi ya kwamba kama yule ambaye anazungumza amekiuka sheria au kanuni za Senate, yule ambaye anajaribu kumkosoa lazima aseme ni kipenge kipi ambacho amekiuka. Isiwe tu kwa sababu ukubaliani unaleta hoja la mjadala. Bwana Spika, unakumbuka wiki iliyopita vile nilikuwa natoa hoja zangu, karibu dakika 20 zilichukuliwa na watu ambao hawakubaliani. Si ati kulikuwa na jambo ambapo nilikuwa nimekiuka kanuni, lakini kwa sababu walikuwa hawakubaliani na mjadala, na hilo ni hoja la mjadala. So Bwana Spika, tafadhali ningeomba ya kwamba ili Mheshimiwa Faki ama yule mwingine ambaye atakuwa anachangia aendelee kwa mswada huu, instead of badala ya kusimama kutoa hoja ya mjadala kwa sababu kubaliana naye, wacha maliza alafu utapata nafasi ulete mjadala wako. Lakini hii kila saa kusimama kusema hoja, lakini kwa sababu kubaliana na hiyo point au hiyo swala au hoja ambalo mwenzako ametoa, Bwana Spika, inaenda kinyume na sheria zetu kama Senate. Bwana Spika. Okay, Senator Faki. Endelea. Mheshimiwa Spika, nampongeza Senator Sakaja kwa kusahihisha swala hilo. Mheshimiwa Spika, nilivyozungumzia mimi ni kuwa nimetaja vifungu viwili vya sheria vya katiba ambavyo vinagongana kusema kweli, Mheshimiwa Spika, kwa sababu ukiangalia kwamba bunge ndio taasisi inayotunga sheria katika Jamhuri ya Kenya, na sheria yote ambayo inaletwa katika bunge ni lazima ipitie vipindi vyote vya kutunguza sheria ile, iende katika kusoma mara ya kwanza, iende katika kusoma mara ya pili, na mwisho iende katika kifungu cha 3 ambapo inaweza kupitishwa ama inakataliwa. Kwa hivyo katika vifungu hivi vitatu, majukumu ya bunge ni nini? Je, bunge ni kuangalia tu na kama mshangiliaji na kuacha, ama bunge lina jukumu la kuweza kuichunguza sheria ile na kuona kwamba inaambatana na katiba kwa sasa, na vile vile inaambatana na zile sheria nyingine za kimataifa ambazo zinahusika na zinatumika katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, hakuna kuchanganyika kokote hapo ambako Senator Wanandi ameweza kuchanganyika. Mheshimiwa Spika, nikizungumzia vile vipengele tofauti, nimesema kwamba malengo ni mazuri, lakini je, tutaweza kurekebisha, tuweza kutekeleza malengo yale ambayo yametangazwa kwamba tunataka kujumuisha kila mtu
katika nchi yetu ya Kenya. Lakini tukiangalia kwa sasa ambapo pia sheria ziko, bado hatujakuwa na ujumuishaji wa kila kabila ama kila taifa katika nchi yetu ya Kenya. Mheshimiwa Spika, tukiangalia katika makazi yanayotolewa, zile kazi kubwa kubwa ambazo zinatolewa ni kwamba zinalenga jamii moja. Majuzi tulikuwa Kupwani kule na kamati ya uwiano ikiongozwa na Senator Shionga, ambapo tulikuwa tuangazia swala la kuajiriwa kwa mkurugenzi mkuu wa Kenya Maritime Authority. Na tuliona pia kwamba pale kwamba Mheshimiwa Spika, japokuwa mkurugenzi yule hakuwa amehitimu kupata kazi ile, alikuwa amepewa kazi ile kulingana na vile wakubwa wake wote katika wizara ya usafiri wanatoka katika jamii moja na wanatoka katika eneo moja. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, hili swala la inclusivity, yani kujumuisha kila mtu katika Kenya, je, litaweza kutekelezwa kisawasawa? Kama sisi watu wa Pwani tutaweza kupewa nafasi moja ya Prime Minister ama nafasi moja ya Deputy President kama watu wa Pwani, Mheshimiwa Spika? Wakati sasa Mheshimiwa Spika, inaonekana tunabaguliwa wazi. Hata zile nafasi za kuteuliwa kwa mfano katika bunge, sisi kama watu wa Pwani, Mheshimiwa Spika, hatuzipati. Jambo la pili Mheshimiwa Spika ni kuwa hii swala la inclusivity isiwe ni kwamba tunapakwa mafuta kwa mgongo wa chupa, tupitishe alafu baadaye tunaachwa mataani kama tumeweza kuachwa muda uliopita. Jambo la tatu Mheshimiwa Spika ni ofisi ya Ombudsman katika taasisi ya mahakama. Mheshimiwa Spika, taasisi ya mahakama Mheshimiwa Spika, inatakana iwe iko huru bila kuingiliwa na taasisi yoyote ama na upande wowote katika masuala haya. Mheshimiwa Spika, kuwepo kwa huyu anaitwa Ombudsman kwa hakika utaleta mtafaruku katika taasisi ya mahakama, kwa sababu jaji akata anaandika hukumu yake atakuwa anaangalia kwenye bega lake, je, naangaliwa na nani katika swala hili, na hii itasababisha kuwa mahakama itakosa uhuru, na mahakama inapokosa uhuru Mheshimiwa Spika, haki za binadamu zitaweza kudhulumiwa katika nchi yetu na tutakuwa hatuna amani, kwa sababu kila mtu atakuwa na shida ya haki hizi. Mheshimiwa Spika, hapo awali nafikiri ilikuwa mwaka 1982 kulikuwa kuna kulikuwa na mswada bungeni wa kubadilisha katiba. Kama sikukosea, ilikuwa inataka kuondoa ile inaitwa kwa Kiingereza security of tenure ya majaji wa mahakama zote za Kenya. Mheshimiwa Spika, wengi walioko katika chama cha mawakili wa Kenya walipinga swala hili kwa sababu ilikuwa inapunguza uhuru wa majaji kusimamia swala hili. Mheshimiwa Spika, mahakama ni taasisi ambayo inafaa iongezewe nguvu kuliko kupelekewa makachero ama majasusi wa kuweza kuwachunguza majaji wanafanya nini. Mheshimiwa Spika, tatizo kubwa la mahakama hivi sasa ni kwamba wamepunguziwa ruzuku, na katiba ilikuwa imeweza kufikiria kwamba mahakama ili iwe huru na iamue haki kisawasawa ni lazima iwe na fedha zake peke yake, iwe na uwezo wake wa kufanya kila jambo. Lakini kwa sasa Mheshimiwa Spika, mahakama zetu zimefungwa na upande wa utekelezaji, yani executive, na hivi sasa ni kwamba mahakama hazina uhuru wa kutosha kuhakikisha kwamba wanatekeleza majukumu yao kisawasawa. Mheshimiwa Spika, kwa sababu hiyo swala kama hili la kuleta kachero ama huyu Ombudsman kusimamia kufanya uchunguzi katika mahakama, swala hili Mheshimiwa Spika litaleta mtafaruku na vile vile litasababisha kwamba uhuru wa mahakama kuweza kupungua. Mheshimiwa Spika, ningeweza pia kupongeza kwamba kuna mambo mazuri ambayo yamekuja katika marekebisho haya. Kwa mfano, marekebisho ya kuweka youth fund. Hilo ni swala zuri sana la kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata makazi, vijana wetu wanapata njia za kuweza kujikimu kimaisha bila ya kuweza kutegemea watu. Mheshimiwa Spika, swala ambalo pia litaweza kuleta utata ni swala la
kuchagua uchaguzi wa seneta wa mwanamke na seneta mwanamume katika bunge hili. Mheshimiwa Spika, sisemi kuwa kina dada zetu maseneta ama wabunge wanawake hawana jukumu la kutekeleza, lakini Mheshimiwa Spika, wale wabunge wanawake ambao wanahudumu katika bunge la kitaifa hivi sasa wanafanya kazi kubwa kule kuliko hapa kuja kuweza kupitisha tu masuala ya fedha na masuala mengine ambayo hayana uzito wa moja kwa moja kwa yule mwanamke aliyeko na vijana walioko katika nchi yetu ya Kenya. Mheshimiwa Spika, zile fedha ambazo wanapata viongozi wa kina mama katika bunge la kitaifa zinasaidia pakubwa kutatua matatizo ya kielimu, matatizo ya kiuchumi na matatizo mengine ya huduma ambazo wanapata wananchi kwa sasa. Kwa hivyo tukiondoa kule tuwalete katika bunge la Senate, ndio tutajaribu kutekeleza ile tunaita usawa wa jinsia katika nchi yetu na bunge letu, lakini kwa hakika Mheshimiwa Spika, itakuwa ni hasara kubwa kwa vuguvugu la kuwapa nguvu kina mama. Mheshimiwa Spika, kwa kumalizia ni kuwa swala la maeneo bunge, Mheshimiwa Spika, ni swala ambalo pia limeleta utata kwa sababu halijatolewa kiusawa. Tunaona maeneo mengi ambayo yanahitajia yameweza kunyimwa, na japokuwa Mombasa inaongezewa viti vitatu vya bunge. Mheshimiwa Spika, hiyo haijatosha kabisa kwa sababu Mombasa imeweza kukua maradufu kwa muda hii ya miaka 10 na tunahitajia viti zaidi ya vitatu ambavyo tumeweza kupata hivi sasa. Mheshimiwa Spika, na pia tutakuwa tumekeuka katiba kuweza kuachia swala hili la kuingilia swala hili la kuamua mipaka ya maeneo bunge wakati kuna taasisi ya IEBC ambao jukumu lake moja ni hilo la kusimamia masuala ya ugawavi wa maeneo bunge na vile vile pia kuzingatia masuala kama vile wingi wa watu, mambo ya kiuchumi na vile vile pia maeneo, kwa sababu kuna maeneo mengi ni makubwa ambayo ni vigumu kuwakilishwa kikamilifu na mbunge mmoja. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, nitaunga marekebisho haya, lakini kwa masuala kwamba hili swala la kuwa mswada wa kurekebisha katiba ukishatoka kwa wananchi usiweze kujadiliwa katika bunge. Mheshimiwa Spika, hili ni swala ambalo lazima tuliingilie kwa ndani, hata kama haitawezekana katika mswada huu kulibatilisha, lakini jambo ambalo lazima kama bunge, kwa sababu bunge ndio wanaotunga sheria. Hatuwezi kuwa sisi tumefungwa mikono wakati tunarekebisha sheria muhimu kama hii, katiba ya bunge. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa fursa hii. Senator Ephraim Maina. Thank you, Mr. Speaker, for giving me this opportunity to contribute to this important historic bill in our country. Mr. Speaker, the constitution making is about the most important thing in any country. And Mr. Speaker, we made the 2010 constituencies, and I, for one, had issues that I felt were never covered. And the issues, one issue I can name outright is the issue of constituencies, Mr. Speaker. Therefore, this bill is intending to actually try to mitigate some of the things that were not right. And even now, there are things that will not be right after this bill, which we expect will be handled later. Mr. Speaker, I like to support this bill, I must also, Mr. Speaker, point out some of the things that we will still need the Kenyans and us to bear in mind as we move forward. Mr. Speaker, the basis of democracy is one man, one vote, Mr. Speaker. And any country that wishes
to have justice to its populace must try to achieve that. Mr. Speaker, in the 2010 Constitution, I actually ended up personally going to court, a case that has never been concluded to this day, because I felt that, especially my area, Nyeri County, we were left actually unfairly, whereas we felt we needed a constituency. Mr. Speaker, as I speak, I must say, even now, the area that made me go to court, the area that is known as Kieni in Nyeri County, is still left without a constituency. But nevertheless, Mr. Speaker, it has been explained, and it's my sincere hope, as we move forward, the institutions like the IBC will also continue looking at this matter of constituencies whenever there may be an issue, like that issue in Nyeri of Kieni constituency and the other Madera constituency. Mr. Speaker, I ended up in court. The case was the first time judged that we were right, that constituencies had not been done lightly, that is in the 2010 constituencies, and to this day, it remains on record. Mr. Speaker, then we come to the issue of devolution. Mr. Speaker, devolution is a good idea. And I must tell Kenyans, devolution is not a new idea in this country. It was there in the earlier days. Mr. Speaker, I remember when I was in primary school. And Mr. Speaker, I believe, try to recall in your mind, and the others who may have been there in the 1960s and the early 70s. In the primary school, there was a lorry that used to come, and it was written District Education Board, distributing textbooks, exercise books, and the other writing materials. That was devolution that had been put then. And this is the idea we have been trying to actually, try to mind ourselves and see whether we can reintroduce. And Mr. Speaker, at the same time then, the then district commissioner, who was in charge of a county, of the present day counties, had various departments, agriculture, health, security, roads, and they all used to be done at the district headquarters. In Nyeri County, the district works officer used to be dealing with all matters of local roads and all this. This is the same idea we have tried to introduce. But Mr. Speaker, I want to warn this House, and even the country, we have been talking of corruption. I want to say today, I personally, and from all the records, from all the reporting that has been done, 80% of the resources that goes to the counties does not end up being used efficiently and for the purpose it is intended. Mr. Speaker, we must, and we should have done, looked into a way of having a framework that will ensure that the resources that we fought here, that we fight here, as we witnessed, goes into being used efficiently and for the purposes of the ordinary man. But Mr. Speaker, we have been witnessing in this country. If you go anywhere, the issue is construction. And I'll tell you, construction of houses, construction of mortuaries, construction of feeder roads, some going into nowhere, construction of all manner of things, from fences, construction of even putting flower beds all over to beautify various offices in the counties. Mr. Speaker, all this is happening when you go in the next dispensary and there is no medicine. Mr. Speaker, all this is happening when the children do not have
basic things. Some of them are not in school because of school fees, Mr. Speaker. Therefore, we need a framework. And let me say here, personally I have felt very uneasy voting big money, which we have no control, and somehow this House has felt quite comfortable just leaving things as they are, even during constitutional making when we had various disciples to go and talk on our behalf to make Senate a house that is empowered to do its work. Mr. Speaker, it is not the amount of money that will remove poverty in our country. It is the management, it is the commitment, it is the conscious commitment to the welfare of man that will actually get off the poverty in this country and the suffering of the common people, Mr. Speaker. Therefore, I want to say, even after passing this bill, there is need to look if Senate truly is here for devolution. You are not here just to vote money, to go, to be wasted, to be stolen, and all those kind of things, Mr. Speaker, for going to trips abroad. This House should have a system linked to the Attorney General where we can be making sure that any cent voted here goes into the right use, Mr. Speaker. Mr. Speaker, we as a country, we must also try to create unity in this country. I listened the other day where I also interjected. People rising here, Mr. Speaker, and saying, we have been discriminated, or we have been suffering because, I don't know, so much money went to Mount Kenya region and all this. Mr. Speaker, I want to stand here and say we must, when we stand here, speak the truth. We must stand here and be wary of what we state. Mr. Speaker, let me say this for the record. Central Kenya has suffered. Mount Kenya has suffered from colonial days. There is no kind of favoritism that is talked about. They have suffered during the struggle for the independence of this country. Mr. Speaker, the people today in the Mount Kenya region are some of them today living in very serious economic difficulties because their coffee, their tea, their milk, and all other products today are bringing pottery nothing. Coffee today has been reduced to 15% of what it used to be. Therefore, Mr. Speaker, I want to appeal to this House that when we speak for our people, but Mr. Speaker, we should not be entertaining this kind of thoughts and this kind of words that actually tend to bring the same kind of feelings we found which boiled over in the year 2007 and actually brought to what we witnessed, Mr. Speaker. But I want to go on record that Mount Kenya has not actually enjoyed any favoritism at all. If anything, Mount Kenya has been contributing through their GDP into the development of this country. They have been contributing into the services that even others enjoy, and we are proud to. But we don't expect leaders should be stand here and try to create that misconception, Mr. Speaker. Mr. Speaker, going back to the issue of the devolution, I want to say I'm not convinced, and I want to go on record, that the way we have approached devolution, it will succeed. Mr. Speaker, succeeding is not going in a county and seeing a big building, Lieutenant Governor's office or the county government office,
It is not going and seeing a 4-story house with flowers all over at the lights at night, lighting the flowers. That is not the devolution that we envisaged, that Wajiko envisaged. Devolution, Mr. Speaker, is when we will happily carry this country with us and actually make sure that the resources go for the people. Today, the counties have been given about 3.6 trillion shillings since its inception. That kind of money should have actually by now have created good services for the people. And to my mind, things to do with health, things to do with education, things to do with the survival of the people, like the small traders, things to do with agriculture, improvement of agriculture. Mr. Speaker, I feel dismayed when I see some counties. People are dying of hunger, and yet they are getting quite substantial amount of money. Why can't somebody spend 300, 500 million to feed the people in that emergency? Mr. Speaker, it beats any reasoning. But once again, I want to caution this country, unless we can seal the loopholes of corruption, we can seal the loopholes of all the things, Mr. Speaker, and Kenya will be Kenya when you see a couple of ministers, a couple of governors, a couple of senators, a couple of members of parliament, a couple of these big whims in actually behind bars in a committee, serving for squandering public resources. That is when Kenya will start taking the route to democracy. Mr. Speaker, I must go to the bureau and say it is a step in the right direction. It will not be the end of the journey. And therefore, Mr. Speaker, I rise to support this bill, and, Mr. Speaker, hope that all the sentiments that have been expressed will be taken into account into the future as we go ahead, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I support the bill. Senator Mwaura, by virtue. Mwaruma, sorry. Senator Mwaruma. We can't hear you. Unmute. Mheshimiwa Spika, unanipata sasa? Sasa tutakupata. Haya, asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa hii fursa ili kuchangia huu mswada wa mageuzi ya katiba. Kwanza Mheshimiwa Spika, ningependa kujibu swali ambalo limeulizwa ya kama huu ndio wakati mufti wa kubadilisha katiba, ama kama kuna uzuri wowote wa kubadilisha katiba huu wakati. Nipende kusema Mheshimiwa Spika, wakati tulipitisha katiba ya mwaka wa 2010, tulipitisha tukijua kwamba kuna 20% ambayo haikuwa nzuri sana, na tukasema tupitishe hivyo hivyo ili wakati ukifikia tunaweza badilisha ile kutengeneza ile 20% ambayo haikuwa nzuri sana. Mheshimiwa Spika, katika kuchangia huu mswada, upenda sana nianze na mambo ambayo ni chanya ama positive aspects, ndio nije yale ambayo ni hasi. Lakini kwa leo nitaanza mambo ambayo ni hasi yaliyo katika huu mswada, alafu nije ambayo ni chanya, kwa sababu unaweza ishiwa na muda bila kuongea mambo ambayo si mazuri sana katika huu mswada. Mheshimiwa Spika, kwa mwananchi wangu wa Taita na Taveta, alitoa mawazo yake mengi sana ya kuchangia huu mswada ambayo mengi hayajazingatiwa ama hayajaangaziwa katika huu mswada. La kwanza Mheshimiwa Spika ni kwamba 62%
ya gatuzi la Taita Taveta iko chini ya mbuga za wanyama. Kwa hivyo katika mapendekezo ya Taita na Mtaveta tulisema ya kwamba ile mbuga ya wanyama ipate kuwa game reserve badala ya vile ilivyo national park, ili mwananchi wa Taita Taveta afaidi moja kwa moja kutokana na rasilimali ya mbuga za wanyama. Hilo halijaangaziwa ama halijawekwa katika huu mswada, na kwa hivyo mwananchi naye mwakilisha wa Taita Taveta hana furaha. Ukiangalia Mheshimiwa Spika, mbuga ya wanyama ya Masai Mara iliyo katika eneo bunge la Narok inafaidi wale wananchi na pesa nyingi sana, ile tunaita on source revenue, lakini kwetu hatupati faida hata kidogo, lakini tunapata maafa. Kama tunavyoongea saizi kule katika eneo bunge la Voi, maeneo ya Buhuta, wanazika mtu leo kwa sababu aliuawa juzi na ndovu aliyemfuata mpaka shambani kwake, na mimea inaliwa na wanyama, lakini kupata fidia yenyewe imekuwa ni ngumu, na kupata pesa za kutumia kuweka nyaya za stima ama fence, electric fence, imekuwa pia ni shida. Lakini ingekuwa ni game reserve, tungeweza kujitengenezea nyaya za stima ili kuzuia wanyama wasiue binadamu na pia wasiharibu mimea na kuua wanyama wetu. Na pia swala la pili ni swala la kufaidi kutokana na madini. Taita Taveta kuna madini mengi sana, lakini ilivyo sasa watu wanaovuna ni watu wa nje, na hata kupata zile royalties ambazo zimeangaziwa katika vipengee vya Mining Act, hatupati hizo royalties. National government imeshikilia hiyo pesa ambayo inayolipwa, na hawataki kupatia Wataita na Wataveta pesa zao. Kwa hivyo haya masuala mawili tulisema ni vizuri yaangaziwe katika BBI, kwa sababu BBI ilikuwa ni kujibu maswali ya kwa nini mwananchi wa Kenya hana furaha. Mwananchi wa Taita hana furaha kwa sababu ana rasilimali nyingi, lakini yeye ndio maskini zaidi katika nchi ya Kenya. La haula, ningependa kusema ya kwamba kuna masuala fulani ambayo yaliangaziwa katika mswada wa BBI ambayo yatafanya labda to support hii mswada. Katika kutengeneza katiba huwezi pata yote right, ama huwezi pata yote vile unavyotaka. Kuna mengine utapata mazuri na mengine ambayo hayakufurahishi. Mheshimiwa Spika, yanayotufurahisha katika huu mswada wa BBI, la kwanza ni maeneo bunge. Gatuzi la Taita Taveta liko na registered voters around 1200 na maeneo bunge ni 4. Sasa kama huu mswada wa BBI usipopita, basi yale maeneo bunge yataenda kupungua na labda tubakie na mawili ama matatu. Tukipoteza gatuzi eneo bunge moja, Mheshimiwa Spika, ni kwamba tunapoteza kama 140 million ama milioni 140. Tukipoteza mawili tunapoteza milioni 280, 280 million. Kwa hivyo sisi tunashukuru mswada wa BBI kwa sababu umesema kwamba eneo bunge ama maeneo bunge yote 4 yatabakia kati ya huu mswada wa BBI unapopita. La pili, Mheshimiwa Spika, ni kutia nguvu ugatuzi ama strengthening ya devolution kupitia kuleta rasilimali nyingi zaidi katika magatuzi. Saizi katiba ya 2010 ambayo tunabadilisha inasema ya kwamba 15% iweze kuenda kwa magatuzi. Hiyo ndio pesa ya chini zaidi. Lakini huu mswada wa BBI unasema ya kwamba pesa itaenda kuongezeka mpaka 35%. Wale wanaopinga BBI, Mheshimiwa Spika, wanasema ya kwamba kama imekuwa ngumu kuleta 15% katika magatuzi, je, hii 35% itatoka wapi? Mheshimiwa Spika, wakati tukipigana na ugavi wa rasilimali tulikuwa tunapigania pesa iongezwe kutoka bilioni 316.5 billion na iongezeke mpaka 370. Iliweza kuongezeka na pesa zingine zilitoka kwa zile zinaitwa grants zikafanywa kuwa shareable revenue.
Saizi kuna pesa nyingi ambayo inabakia katika serikali kuu, Mheshimiwa Spika, ambayo kama ingeweza kuletwa kwa magatuzi tunaweza fikia hii 35%. Kwa mfano, kuna pesa ya kera, kuna pesa ya kura, na hizi barabara zinazotengenezwa na kura na kera zote zinatengenezwa katika counties. Kwa hivyo hiyo ni pesa mingi sana inaweza kuletwa katika magatuzi ili kuchangia mchango wa pesa ziongezeke mpaka 35%, Mheshimiwa Spika. La pili ni kwamba kuna pesa wizara ya afya, wizara ya kilimo, wizara ya michezo. Kwa mfano saizi sielewi ni kwa nini wizara ya michezo ibakishwe pesa nyingi mpaka ianze kupatia counties grants za kujenga viwanja. Kwa nini hiyo pesa isipelekwe kwa magatuzi ili ifanywe budget moja kwa moja, Mheshimiwa Spika, na viwanja vijengwe? Kwa nini wizara ya kilimo ambayo kilimo kinde kwa magatuzi ili budget ifanywe pale pale kwa magatuzi na kilimo kiendelee? Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, swala la ugatuzi ni swala kwetu nzito sana kama mwakilishi wa Taita Taveta, manake yale maendeleo tunayofaidi, Mheshimiwa Spika, ni maendeleo kutokana na ugatuzi. Kwa sababu ya idadi yetu ambayo iko ndogo, wanasiasa wengi huuliza, kwani nyinyi wa Taita na wa Taveta tunawaletea maendeleo kutoka serikali kuu, mnaleta kura ngapi kwa meza? Kusema ukweli, Mheshimiwa Spika, kura zetu huwa ni kidogo sana. Kwa hivyo ile kitu ambayo ni baraka kwetu ni ugatuzi. Wakati wa mfumo wa ugatuzi ulipokuja, tumeweza kupata pesa kutoka kwa national government zaidi ya bilioni 4.5 za maendeleo kila mwaka. Kabla ya ugatuzi, Mheshimiwa Spika, tulikuwa hatupati hizi pesa, lakini wakati wa ugatuzi tumeanza kupata pesa nyingi za maendeleo. Na Mheshimiwa Spika, ukiangalia baada ya ugatuzi kuanza 2013, hakuna mradi uliofanywa katika gatuzi la Taita Taveta kutokana na pesa za serikali kuu ambao unazidi milioni 200. Ile miradi tunapata ni ya milioni 50, milioni 20 kutoka kwa serikali kuu. Lakini nashukuru kwa sababu huu mwaka tumepata grant kutoka kwa World Bank ambayo ni ya 900 million ya kutengeneza maji. Tunasema ni afadhali. Lakini ukiangalia kwa magatuzi mengine, kwa mfano kama niliuliza swali katika bunge yetu mwaka wa 2018 katika wizara ya maji, watu waambie ile miradi yote ambayo imefanywa Kenya nzima. Nilishangaa, Mheshimiwa Spika, niliona Embu walipata mradi wa 2.5 billion kuanzia 2013 mpaka 2018. Murang'a ilipata mradi wa 6 billion, miradi ya 6 billion ya maji. Elgeyo Marakwet ilipata Aror na Kimwareri nyingine 25 billion, 63 billion. Ukiangalia Mwache Dam walipata Kwale Mwache Dam 10 billion. Ukiangalia kwa mfano Makueni walikuwa na Thoke Dam 35 billion, lakini Taita Taveta gatuzi letu halikupata miradi yoyote. Kwa hivyo sisi ugatuzi ndio tunaopigania, manake maendeleo yetu mengi yanatoka kutokana na ugatuzi. Mheshimiwa Spika, jambo lingine ambalo linafanya niunge mkono ugatuzi ni kuweka hizi pesa za CDF katika katiba. Vile Mheshimiwa Spika nimetangulia kusema ni kwamba tuko na maeneo bunge 4 ambayo kila eneo bunge linapata zaidi ya milioni 130. Sasa hii CDF ikiwekwa katiba ni kwamba haitawahi kupotea, na CDF ni pesa ya wananchi wetu ya kulipa fees, ni pesa ya wananchi wetu ya kutengeneza infrastructure ya mashule na kutengeneza maendeleo yanayohusiana na elimu na security. Wakati tunaposema kwamba CDF imewekwa kikatiba ni kwamba Taita Taveta hatutawahi kukosa hiyo pesa. Unajua kwamba Mheshimiwa Spika, kuna watu wamekuwa kienda kotini wakitaka hii CDF iondolewe, na kwetu sisi ni mfumo wa ugatuzi ambao umeleta maendeleo mengi na infrastructure nzuri za barabara na maji kwa huo muda ambao ililetwa kuanzia 2003. Kwa hivyo sisi tunashangilia CDF, na vile CDF imeenda katika katiba, tumeshukuru sana. La 4 tena Mheshimiwa Spika ni kwamba kuna hii Ward Development Fund ama pesa ya kuendeleza ward. Hii pesa ni nzuri sana kwa sababu inahakikisha kwamba maendeleo yanaenda katika kila ward. Haitajalisha kama yule mwakilishi wa ward anaunga mkono gavana ama hamungi mkono gavana, maendeleo yataenda mpaka mashinani.
na nashukuru manake Mheshimiwa Irunga Ngata ambaye ni alileta mswada wa Ward Development Fund. Tayari ule mswada ndio haukupita, lakini afadhali tulipata hii katiba ambayo tayari iliweka Ward Development Fund. Na nasihi rafiki yangu Senator wa Murang'a apate kuunga mkono huu mswada wa BBI, kwa sababu tayari yale maswala ambayo amekuwa akipigania yako ndani ya BBI kama Ward Development Fund. Lingine Mheshimiwa Spika, ambao nimeona ni nzuri ni kwamba kuna hakikisho la kwamba katika bunge kutakuwa na gender equity. Mimi kama mwanaharakati wa gender ama wa mambo ya jinsia ninashukuru sana, manake kwa BBI ikishapita basi bunge zetu zote zitakuwa na usawa wa jinsia. Wakati unakumbuka Mheshimiwa Spika, mwaka uliopita mahakama ilisema ya kwamba bunge ilivunjiliwa mbali kwa sababu imeshindikana kufanya sheria ambayo itahakikisha kuna usawa wa jinsia katika bunge. Lakini ilikuwa hata tukivunja bunge bado watu ambao wanachagua ni wale wale wananchi wetu, hawachagui wakizingatia usawa. Kwa hivyo BBI inasema ya kwamba hatuwezi kuwa tunaendelea ama tuseme tunaendelea na tumeacha wananchi wengi ama nusu ya idadi ya wananchi nyuma, ambao ni wanawake, walemavu na vijana. Lingine Mheshimiwa Spika, ambalo linafanya ni shukuru kwa huu mswada ama niunge mkono huu mswada, ni mambo ya kuwa na mawaziri katika bunge. Mheshimiwa Spika, mara kwa mara tumeuliza maswali yanayohusiana na wananchi wetu yapate kujibiwa, lakini Mheshimiwa Spika, tumepata shida kupata mawaziri wengine hawataki kuja bunge kujibu maswali. Lakini tukiwa na waziri katika bunge ama waziri mkuu, itakuwa ni rahisi zaidi kupata majibu ya maswali ambayo tunauliza katika bunge. Yale maswala ambayo labda hayako vizuri katika Kenya yetu ama katika serikali yetu saizi ni kwamba ugatuzi ni kitu nzuri, lakini sasa kutoa pesa treasury kuzipeleka kwa magatuzi zifanye maendeleo ndio imekuwa kizungumkuti. Lakini mimi niko na imani kwamba tukiwa na uongozi mzuri ambao unaangalia mambo ya fedha, ambao unamaliza mambo ya ufisadi, basi tutakusanya pesa za kutosha, tutakusanya pesa kwa wakati unaofaa ili ziende kwa magatuzi zifanye maendeleo. Mheshimiwa Spika, kitu ambayo inaua maendeleo katika nchi yetu tukufu ya Kenya ni mambo ya ufisadi. Tunaambiwa leo ya kwamba bilioni 2 zinapotea kila siku. Tukifunga hiyo mfereji ya ufisadi, basi zile pesa za kwenda kufanya maendeleo mashinani zitapatikana, na kwamba tutazidi kudumisha huu ugatuzi. Na saizi pia mambo yamekuwa magumu zaidi kwa sababu ya hili janga Mheshimiwa Spika la corona. KRA hawakusanyi ushuru inavyopaswa, lakini hili janga litaenda kuisha, halitatoka nalo milele. Na kuna watu Mheshimiwa Spika wanaouliza hivi sahihi ni wakati unaofaa wa kubadilisha katiba tukiwa na janga la corona? Lakini huu mchakato wa kubadilisha katiba ulianza hata kabla hili janga kuja. Na je, tukisema kwamba hatutabadilisha katiba saizi na yale mazuri yote yaliyoko katika hii katiba, kwani tuna contract gani na hili janga? Litaisha lini? Hatujui janga la corona litaisha lini. Hatujui kama itakuwa kama mafua ambayo tunaendelea nayo ama kama kikohozi ambayo tunaendelea nayo ni ugonjwa tunaendelea nao milele na milele. Kwa hivyo mambo ya kusema kwamba tusibadilishe katiba kwa sababu kuna corona si mambo ambayo yana umuhimu wowote, kwa sababu hatujui kama hili janga litaenda mpaka lini. Mambo mengine ambayo ni ya kufufisha moyo Kenya ni mambo ambayo ni ya kukopa sana ili kufanya maendeleo. Kabla ya 2012 tulikuwa tunaweza kumudu budget yetu 95%. Kama 2012 budget ya Kenya 95% ilichangiwa na pesa zinazotoka Kenya kwenyewe. Lakini la kufisha moyo Mheshimiwa Spika, ukiangalia saizi bajeti ni 3.6 trillion Mheshimiwa Spika, katika nchi ambayo haikusanyi hata zaidi ya trilioni 2.
inakusanya chini ya trilioni 2, kuonyesha ya kwamba huu mwaka wa pesa unaokuja wa 2021 2022 bado tutaingia bonde la kukopa zaidi ya 1.6 trillion. Kwa nini tusiishi within our means, Mheshimiwa Speaker? Kwa nini tunaishi na madeni? Sasa tuko na madeni na tunaendelea tena kuingia kwa madeni na tunaendelea kuingia kwa madeni zaidi. Sasa Mheshimiwa Speaker, hili jambo ndilo linalofisha moyo, kwa sababu tunaongea mambo ya ugatuzi na ugatuzi ni mzuri, lakini kama pesa yote tutakuwa tunatumia kulipa madeni ambayo tena hayajafanya maendeleo kwa maeneo mengine, yanafanya maendeleo kwa maeneo mengine, lakini maeneo kama Taita Taveta hawapati hiyo miradi. Lakini ikifikia na wakati wa kulipa, tunalipa sote. Kwa hivyo Mheshimiwa Speaker, hili mambo la good financial management na debt management strategy lazima tuliangazie, tuache kukopa na tuishi within our means. Mi ndio nasema kwamba tunaweza kusaidia. Swala la mwisho kabisa Mheshimiwa Speaker, ni kwamba watu wanauliza, je, huu mswada tunaweza kubadilisha? Mheshimiwa Speaker, nasema kwamba huu mswada hatuwezi kubadilisha kwa sababu unatoka kwa wananchi, na huu mswada umepitia kwa county assemblies, hawakubadilisha. Kama county assemblies zote zingeamua kubadilisha, tungekuwa na bili ngapi ambazo zinakuja kwa Senate na National Assembly? Leo hii tayari National Assembly wamepitisha huu mswada bila kubadilisha. Je, sisi kama Senate tukiamua kubadilisha huu mswada, ule utakaoenda katika referendum, Mheshimiwa Speaker, ni gani? Kwa hivyo naomba Mheshimiwa Speaker, tuheshimu wananchi wetu, vile wamesema tutengeneze hiyo katiba, tubadilishe hiyo katiba kupitia kwa huu mswada, ule mswada ambao ulitoka kwa mwananchi, ukaenda county assemblies, ukaenda National Assembly, ukaenda Senate, tupitishe vile ulivyo, kwa sababu itazuia mkanganyiko wa kuangalia, je, hawa wamepitisha bila kubadilisha, hawa wamebadilisha, je, ni mswada gani utakaoenda katika kura ya maoni ama referendum. La tatu na la mwisho kabisa Mheshimiwa Speaker, ni kwamba huu mswada hata tukiuangusha leo lazima uende kwa referendum. Mambo mawili yanayofanya mswada uende kwa referendum, la kwanza ni kama mwananchi ameamua kubadilisha katiba na yale masuala anayoangazia ni yale masuala ambayo yameangaziwa katika ambayo hayajaangaziwa katika 255, ambayo ni structure of governance, vile bunge inayofanya kazi, ni yale masuala ambayo hayahitaji kwenda referendum lakini yanaweza tengenezwa na bunge. Ukienda kwa bunge na bunge iamue kupitisha, basi ule mswada utaenda kwa president na utatiwa kidole na utapita. Lakini wakati bunge imeletewa mswada wa mambo ambayo hayajaangaziwa katika 255 alafu iamue kuangusha ule mswada, basi lazima uende kwa referendum na wananchi waamue wenyewe. Mswada mwingine ambao lazima uende kwa referendum ni ule ambao umeangazia masuala mengine yaliyo katika 255 ambayo ni structure of governance na working of parliament na mambo ya how to change the constitution. Huo mswada ukija kwa bunge, mkiuangusha, mkiupitisha, ni lazima uende kwa referendum. Kwa hivyo huwa leo Mheshimiwa Speaker, tukiupitisha, tukiamua tuangushe, lazima utaenda kwa referendum. Nashukuru Mheshimiwa Speaker kwa hii nafasi ulionipatia ili kuangazia kwa kifupi masuala ya huu mswada wa BBI, na najua BBI na itaenda kubadilisha maisha ya mwananchi wa Kenya. Asante Mheshimiwa Speaker. Okay, thank you. We want to take a vote by midday. Therefore, those that hello, yeah, saying we want to take a vote by midday, so those I'm going to give an opportunity. Please try to keep them short. Senator Chila Yako by virtue. Okay, I can't get Senator Chila Yako. Senator Zawad. Speaker, can you hear me? Okay, I can hear you now.
to the county that I represent, which is Migori County, we want more constituencies. A county which is populous, we want more resources allocated to that particular sub-county. We had hoped that we would be one of the beneficiaries of additional constituencies. We want more constituencies to be allocated to Kuria, one additional sub-county to be carved out of Kuria West sub-county. Unfortunately, that has not happened. So that is why I am saying that as soon as we pass the constitutional amendment bill, those have benefited constituencies should not adopt the selfish approach and say that the rest of Kenyans should be ignored, should be left behind, and should not benefit from additional wants to give hope to Kisi County, like Homa Bay County, Kisumu County, Siaya County, and all the counties that may not have benefited from this allocation. Where I come from, we listen to the elderly and wise, and in one of the advice that has been offered to us by the elderly, I think we can't follow. is that if you were Senator Ayako, we shall hold your time until your network is stable. So let's get somebody. We can't hardly follow what you're saying. Okay, we shall hold your time. In the meantime, let me get Senator Ndwiga. Senator Ndwiga. Senator Ndwiga. Hello? Yes, Senator Ndwiga. Yes, Mr. Speaker. Can you hear me? Yeah, we can hear you. We need to see you now. Yes, thank you. Now, Mr. Speaker, I am happy to, and I thank you for giving this opportunity to contribute to the debate. Mr. Speaker, the issue of changing the constitution at this time, because there has been a lot of debates on whether it is the right time or not the right time. For some of us, Mr. Speaker, there is no right time to change the constitution. There's no better time than now. And Mr. Speaker, I would like to go down history lane. In the days when we were in opposition, some of us will remember that my county condemned for 10 years, we received from governments 15 million shillings only for development for 10 years. Mr. Speaker, those are some things we cannot forget. And remembering that, 2003 is when we got respite, when CDF was introduced. At least we saw some kind of development, some kind of development through CDF. And Mr. Speaker, and therefore, Embus and my people voted overwhelmingly for the constitution we have currently, just because they were remembering how they suffered in the earlier days and the usefulness of devolution. Without devolution, Mr. Speaker, there is no way that funding and the development will reach the grassroots. It is not possible. Mr. Speaker, this bill proposes to give or to devolve funds all the way to the wards. This is a great step for this country. This is a step, Mr. Speaker, where
ordinary folks, ordinary Kenyans at the ward level will decide on their development priorities, and they know the amount of money that will get to the wards for development. Mr. Speaker, you cannot build a house from the top. We have got to build, we got to develop from grassroots. And development from grassroots today, in very many counties, there are some wards which have not seen any development, despite the fact that we are devolving funds every year. Because perhaps sometimes the governor may not like the ward rep, the MCA of that ward, and it is Kenyans who end up suffering. In some cases, Mr. Speaker, the governor may be unhappy with people of a certain region and says, this place, I'm not going to send funds to these regions. Mr. Speaker, with this constitution, if this bill passes, we are going to have equitable distribution of funds for development in all our wards, and therefore the Kenyans will benefit in that respect. Mr. Speaker, the issue of the new constituencies in Embu, Mr. Speaker, I know we are benefiting one constituency. What that means is that we are going to get an additional 100 million shillings plus every year for development, additional, on top of the CDF, on top of what we are devolving to the counties currently. Now, but the most important thing, Mr. Speaker, in that respect, is that for a very, very long time in our parliament, there was no equitable representation. What this bill proposes is that in this republic, constituencies will be as nearly equal as possible. And that is what the Constitution requires, so that Kenyans are treated equally. A vote from any member of parliament is equal. All votes are equal in parliament. Mr. Speaker, it is so unequitable today when you call for a vote and a vote from a senator from a county which is populous is equal to a senator who represents 100,000 people. Mr. Speaker, that is not fair at all. It's so unfair. In fact, Mr. Speaker, this bill proposes, this bill proposes is what Kenyans would want and is what Kenyans have fought for. Indeed, Mr. Speaker, is what the struggle for independence was all about. Mr. Speaker, there's a lot of debate about where the funding will come from. There are people who say that 5%, now what we've got now does not get the constituencies. What I know, Mr. Speaker, is that there is no county that is owed money by government. By the end of June, all counties will have received all the funding that we as Senate allocated to counties. What I do know is that there's a lot of money that remains in Nairobi. And I'll give you an example. As